வலது திருப்பி வெட்டி. Yalamakka. Yala. அடங்கோத்த இது எப்படா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு? யோ நான் இது பார்க்கவே இல்லையா? யோ இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் கவனிக்கவே இல்லையா? சாரி மம்மி, லைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு எப்ப நான் பார்க்கவே இல்லடா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. சாரி மம்மி. டேய் லைவ்ல தானே போயிட்டு இருக்கு பைத்தியாரா? ப்ரோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோ, இப்படி நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லடா. அந்த லைவ் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்ட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட். என்ன குடும்ப சரவணா இது ப்ரோ, எதிர்பார்க்கல ப்ரோ இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட். நானு என்னப்பா நம்மளும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேற யாரும் இல்லை, நம்ம பாஜின் ப்ரோ தான்.
What do you say? Let's give it a shot. ஓ ராஜியா பத்தியா டேய் பைத்தியாரா அவன் டிப்ரெஷன்ல இருக்கான்டா அந்த ஒரு காரணத்தினால லவ் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இஷ்டா சராக்குன் காஜா டேய் அவன் பைத்தியாரா என்னடா இதெல்லாம் ப்ரோ ரியல் சேட் பார்க்குறீங்களா தூங்கிட்டு இருக்கான் லெஜண்ட் சரவணா ஏன் வந்தாலே ஹேஷ்டேக் போட்டு லெஜண்ட் சரவணாவை போட்டு விட்டுருவான் சரி ஓகே ப்ரோ அப்போ 5 நிமிஷமா தான் போயிட்டு இருக்கா அந்த எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ நான் இந்த ட்விஸ்ட்டை எனக்குள் ஒருன்ற மாதிரி எனக்குள் ஒருத்தவன் ப்ரோ இவன் என் கூட மட்டும்தான் இருப்பானே எப்போவுமே என் வண்டி சவுண்டு கேட்டால் போதும் அப்படியே வெளியே வந்துடுவான் அங்கே பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் ஆமான்றான் சிங்கிள்ஸ் போனானே ஒரு பையன் அவன் எங்க அவனை காட்டணுமா இந்த பையன் எங்க இருக்கு இரு ப்ரோ மேலே தான் உக்காந்துருந்தான் போயிட்டான் போல இருக்கு ப்ரோ அவன் ஆஹா இல்லை ப்ரோ எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இருக்கான் காணோம் இல்லை ப்ரோ அவன் எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு இருக்கான் ஒரு ரவுண்ட்ஸ் ஒன்று போயிட்டு வருவான் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இது பண்ணுவான் என்னையா கூட இருப்போன்னு சொல்ற காலியாக பார்க்குற கொய்யாலடை ப்ரோ இவன் வடிவேலு காமெடியை போட்டு விட்டான் ப்ரோ வாயிரோலாவதே இந்த யூடியூப்ல லைவ் போட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து வாய் ரோல் ஆகிட்டே இருக்குப்பா ஓவரா யூகேஜி என்ன கேரக்டர் வரும்னு நீ எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி வச்சிருக்க அல்ட்ராவா எது டேய் 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 என்னடா இதெல்லாம் ஹெச்பி வித்தவுட் பியர்ட் இஸ் லைக் விச்சர் ஏண்டா இப்படி யோவல் வருது சரவணா என்னடா வெஜிட்டாவா வெஜிட்டானா சொல்லு தூங்காம இன்னைக்கு சிசியை புரட்டிடலாம் ஒரு 10K கிட்ட சேர்த்து விட்டுறான் டேய் 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 இவன் என்ன கருப்பு கலர்ல இருக்கிற காக்கா ரக்கையை பார்த்தா காண்டாகிறா அவனை என்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் அடிக்கிறான்
என்ன மேன் வித்த கட்டுற? குரங்கு வித்தையதான் ப்ரோ. அவன் நகத்தை வச்சு டப்புன்னு அடிச்சிருவான் ப்ரோ. அவன் மோசமானவன் சொல்ல நானு. பிடிச்சிட்டான் ரெக்கையை கடிச்சிட்டான் ப்ரோ. போயிட்டான் பரட்டாமே இன்று. ஒரே ஒரு நகை தான் ப்ரோ பட்டுச்சு. ஐயோ கம்பெனி சீக்ரெட் வெளியே தெரிஞ்சிடும் போலயே. என்னையா பண்ற? கீர்ல ஒண்ணு போட்டான் ப்ரோ. What do you say? Let's give it a shot. போனு ஆமாம் ப்ரோ. பிளாக்குக்கு மோடு பாத்தியா? கம்பெனி சீக்கிரம் நீயே வெளியே சொல்லி உடைச்சிட்ட. இதுக்குதான் சொல்றது இல்லை. மணி ப்ரோ பாத்தீங்களா என்ன இதுன்ட்டது மெயிலு? நீ பாத்துடல நாளைக்கு February 14 நீ கமிட்டட்ரா. வெஜிட்டா தான் அல்ட்ரா வருவான்னு நினைக்கிறேன். எடுக்கிறோம். எனக்கு இந்த தண்டனை வேணா. எனக்கு எந்த தண்டனை வேணாம் கூட 14 மட்டும் அளவா பையன் பார்த்துருப்போம் போல இருக்கு பல வித்தையாதான். ஒரு டீம் செட் பண்ணுங்க. இந்த ஐடியா இல்லை வேறு ஐடியான்னு தெரியலையே. இதோ இருக்கு. கமிட்டட் ஆகு ப்ரோ, லைஃப் நல்லா இருக்கும். ஆனால் கமிட்டட் ஆகி அந்த ஒரு மாதத்தில் வரும் பாரு சண்டை வேற மாதிரி இருக்கும். ஹாய் மம்மி.
எதுக்குடா எஸ்எஸ் எடுத்த? அது ஒரு காரணமா தான். ப்ரோ பாலா என்ட்ரி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா? மஸ்து கோனி. நானும் 17 பேனருக்கு சம்மன் பண்ணால் நக்கு மூமெண்ட்டாக நடக்குது. தவிர 17 கிடைக்க மாட்டோம். ப்ரோ இவன் எப்படி இருக்கான் மண்டேன் ஜனாபா? ஐயோ நான் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலையா? ஏன்னா அதான் வசதியான ஆளாகிட்ட, ஒரு மொபைல் செல்லர் ஆகிட்ட. I don't want to fight. நீ இங்கே தான் இருக்கியா? வேற என்ன ஆளோட இருப்பான்னு நினச்சியாடா? I won't let you. Are you insane? போட்டு தாக்கு. Here I go. என்ன ப்ரோ நம்ம No way. எப்பட்றா? என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் கார்டுக்கு வந்த சோதனை? லைடு போட்டான்டா. வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டீங்க. Please, I'm ticked off. Get up there. Take this and that. Hi-ya. Yeah. Here. Take this. Take this and that. Hi-ya. Please, I'm ticked off. Take this and that. நல்லாவே இருக்க மாட்டானா நீ. அடிச்சு தூக்குறான். நோ டாக்கா ப்ரோ. என்னையா சொல்ற? மைக் ஆன்ல தானே இருக்கு. என்ன ப்ரோ பசங்க நோ டாக்கான்னு கேட்டீங்க? என்னடா ஒரு பிளாஸ்ட் விட்டதுக்கு இது பண்ணிட்டான், அப்சர்வ் பண்ணிட்டா. எல்லாம் போட்டான் போலியடா. Out of my way. Let me try. There. Please, I'm ticked off. மணி ப்ரோக்கு எப்பவுமே பண்ணுதான். Here we go, Dad. போட்டு Leave விடு. it to me. Get ready. மாட்டிக்கிட்டாரு ஒருத்தரா வச்சான்டா. Move. What did you do to my daughter? Bye bye. Have it done. செத்தான்டா சைடு. புல்மாவா? இல்ல ப்ரோ இது புல்மாவோட பொண்ணு ப்ரோ இது. You're in my way. Get back. சுத்தடா பீஸ்ட் வீடியோ அனுப்பி விட்டேன் நானே. Here I go. There. Stop. Yikes. என்ன ப்ரோ சிரிப்பது? புல்லா. This wasn't even half my full power. சாரி ப்ரோ மியூட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரைட்ரா. ப்ரோ இன்னும் 8 நிமிஷம் தான். டோஷி தற்கொலை என்ட்ரி கொடுத்துருவான். நாளைக்கு எல்லாருக்கும் ஷாஃப்டும் கொடுத்து விட்டுருவான். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே வெற்றிகரமாக தோற்றுக்கிட்டேன்டா. Keep it up, or else. சரி ஓகே, நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா டெய்லி மிஷினை முடிச்சிட்டோம். ப்ரோ ஒரு 1000 சிசி இருக்கு. 1000மா 2000மா எதுக்கு? What's the matter? Struggled enough? பிவிபி வரீங்களா? ஏண்டா இங்கே வந்தியும் புத்தியா கட்ட பத்தியா? பிவிபி இவன் இருக்கான் படுறா, நம்ம குரு இருக்கான் படுறா. அவனை கூட்டு போடா. குருபாய் இருக்கானா இல்லை அமைதியாக இருக்கானான்னு தெரியலையே. என்ன ப்ரோ பண்ணலாமா சமனு? 500 இதுவும் அதே 500.
சரி ஓகே பார்க்கலாம். 17 ஆச்சு கிடைக்கிறான்னு பார்க்கலாம். சூப்பர் 17 சொல்ல டோர்னமெண்ட் 17 சொல்கிறேன். இருக்க மாமி அமைதியாக பார்த்துட்ருக்கான். அப்போ ஏதோ ஒரு சம்பவம் பண்ண போகிறான். ஆஹா ப்ரோலி வர அனுப்பார் மோசமாக இருக்கும். ஒரு அடிச்சு போர் அடிக்குதா ரைட்ரா. என்ன ப்ரோ நெஞ்சில் தெரிவிச்சிட்டான் ப்ரோலி வரான்னு பார்த்தா. எந்த 17 கொடுத்தா போறீங்களே. Allow me. யாரு ப்ரோ அவன் ஹெல்மெட் பண்ணி? அவன் தான் ப்ரோ சூப்பர் 17 போயிட்டான் ப்ரோ பெரிய மண்டைய. You can't beat me. என்ன வந்து இதுவே வருது. See? You like that? இந்த தடவை என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். This is full power. பார்க்கிங் போட்டு தாக்கு வாண மறுபடியும் நெஞ்சில் கை வச்சுன்னு. But I am the undisputed emperor. டேய் நில்றா. Another one bites the dust. I suppose it's time we bring. பீருஸை கொடுத்துட்டானே. You're an கேடி குரு என்கே குய்யால ஏண்டா உங்களுக்கு இந்த KCC சோல் பூஸ்ட் பண்றதுக்காச்சும் நம்ம கிட்ட கேரக்டர் இருக்கானுங்கன்னு பார்க்கலாம். Sorry, my dad can. இருக்கானுங்க அவனு போட்டு விடு. எவன் பண்ணலாம். சாப்பிட்டியாச்சு ப்ரோ? மதியானம் சாப்பிடணும் ப்ரோ. நைட் சாப்பாடு இனிமே தான். நீங்கள் பிசி ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க. நைட்டு 12 மணிக்கு சாப்பிட்றது வேறு. Your skills are skyrocketing. இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ லைவு அப்படின்னு தான் கேட்பேன். ஆனால் லைவுக்கு வர டைம் இருக்காது. அதில் இப்போ லைவ் போட்டேன்னா அப்படியே போய் படுத்துட்டீங்க. Fascinating. Let's see how strong you can really get. Your skills are skyrocketing. ஓகே ப்ரோ. ரைட்ரான்றாரு ப்ரோ. நம்ம பாலா ப்ரோ கிட்ட பேசுனீங்களா இல்லையா? நான் சாப்பிட்டேன். ரைட்டு. Fascinating. Let's see how strong you can really get. Your skills are skyrocketing. கால் பண்ணி பேசலாம்னு நினைப்பேன். நான் மறந்துடுவேன். Let's see how strong you can really get. ஒன்று அந்த டைமில் வேலை இருக்கும், இல்லை இன்னொன்று மறந்துடும். இதில் ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும். என்ன பேசுறதே தெரியல ப்ரோ. ஏதாவது நல்லதா பேசுங்க ப்ரோ, சரியாயிடும். பாலானா அக்காவா? டேய் நம்ம அக்கா இல்லடா, இது வேற பாலாடா. கசின் கேமிங் தமிழ்னு ஒருத்தர்ரா அவரு. யூடியூப் வந்து டெம்பரரியாக குயிட் பண்ணிட்டு போயிட்டா போல மனுஷன். சரியாகுமா? ஆகலைன்னா என்ன, அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேன். நீ தான் நம்ம பாலா ப்ரோவை. இன்னும் இவ்வளோ கேரக்டர் இருக்கானுங்களா சோல் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு? போடு வேற மாதிரி. சரியாகுமான்னு தெரில, பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்றது. இல்லை நீங்கள் கேட்டீங்க, அதான் கேட்டேன். ரைட்டு. அது
ஓகே அம்மி. சி என்னடா அம்மின்னு போட்ட மாமிக்கு. மீட்டப்புன்னு ஒன்று பேசுனீங்கடா, ஆனால் இது வரைக்கும் என்ன ஒரு இதுன்றது தெரியவே இல்லைடா. அது மீட்டப்புக்கு 7:29 ஆகிடுச்சு. சரி, ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போய் நிற்போமா? சரி போகலாம். அப்படியே கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு. அடிக்கடி என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, ஒரே டோலிங்லாம் வந்து ஸ்னாப் சாட்டில் வந்து சஜஷன் லிஸ்ட்டில் வரானுங்க. இதை பாருங்க, கவிக்குட்டி, ஜெரி, சூரியன், பிருத்திவி. ஜெரின்னு போட்டு என்னடா பிருத்திவி வருது? எங்கடா அந்த ட்விட்டரு? எட்டு ப்ரோ தந்தது 1 lakh சப்ஸ்கிரைபரை மீட் பண்ண போகிறாரா? ஏன் இந்த கொலைவெறி உனக்கு? ஏன்னா நீ தான் ஒரே பிஸியாக இருக்கியடா காலேஜில், அப்புறம் என்னடா நீ கேட்கறது? என்னடா கிசடிக்குது சின்ன வருது? ஷிட், யூடியூப்காரன் சும்மா இருக்க மாட்டானே. ஆச்சா இல்லையா கொய்யால டேய்? என்ன ப்ரோ இன்னும் ப்ரீமியர் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கானுங்க? வந்துட்டான். யோ எப்போன்னு சொன்னால் லீவ் போட போகிறேன். உன்னோட பர்த்டேக்குன்னு யூகேஜி சொன்னடா ப்ரோ. அவன் ஒருத்தன் ப்ரோ. Hello everyone. யோ என்ன இது டோசி எப்படி மாறிட்டு இருக்கா? Dragon Ball Legends. It's always great to be here. Of course, I'm joined by. Hello everyone. I'm Yuka from Bro, Dragon akka Ball konjam alaga Legends irukanga bro Global indada. Marketing team. We are excited for another reviews and stuff, and we hope you are too. Last month saw the end of the Legends Festival and the start of the GT campaign. That's right. It started with Legends Limited Super Saiyan 4 Gogeta's Zenkai Awakening, and at the end of the month, Super 17 became the first enemy from GT to join Legends as a Legends Limited character, while Bulla made... Bro, live idavala lag indha solunga bro. Legends Limited Goku is a defensive character who can stand strong in the face of enemy attacks, while its powered-up ultimate arts is what really makes this character stand out. If you use the main ability after filling up the unique gauge, then the Super Ultra Speed Bomb you can unleash is tremendously powerful. For sure. It cuts the enemy's damage reduction effects by quite a lot, and depending on the number of defeated enemies, you can inflict no switching and even reduce their vanishing gauge to 0. You're pretty much guaranteed to land a Super Ultra Spirit Bomb that way. Meanwhile, Super 17 has a powerful special arts with an absorption effect, a blast arts with bonus damage against blast armor that will be quite effective if your opponent is being overly cautious, and tap actions that activate various effects, letting you gain the upper hand in battle. It's so cool to see Super 17 absorb Ki, Blast, and power up just like in the original series. Yep, and meanwhile, Bulla features supporting attacks from Vegeta. We think the way this unit portrays the relationship between these two characters from the Dragon Ball GT anime is a lot of fun. There were a lot of new GT characters released, so try them out and see what they can do. Moving on, the episode campaign Cell Saga Z started just recently. How's everyone enjoying it? There was a Cell game themed campaign last year, but it wasn't a full episode campaign. You're right. You all have probably already seen the new event-exclusive First Form Cell and the Zenkai Awakening of Super Saiyan Trunks King.
But today we have the latest info on episode campaign Cell Saga Z. Naturally, that includes some new character reveals, so be sure to stick around. Yes, you don't want to miss them. First, let's start with Legends update info. We have some info to share with you about No, bro, updates Toshi, coming in she's late worth it, February, starting with this. New guild battle. Guild Battle is a new mode in which guilds compete against one another. Two guilds face off with 30 members each for a massive battle between a maximum of 60 players. There will be a game board made up of tiles that you'll move between, and players will compete over bases located in the central part of the map. Bro, Clash of Clans மாதிரி Guilds போது that போக are போக. silver tier and higher can join. This mode will use the same auto battle system that is currently used for the Tournament of Power. Oh, okay. So guilds will be competing against one another using the Tournament of Power system. Correct. Since guilds are involved, coordination amongst your teammates will be crucial. There can be battles between groups of players, and by using items, you can restore the இப்போ எனக்கு புரியல. health of and even buff your fellow guild members. So move as a team and coordinate carefully as you aim Bro, for victory. Clash of Royale, Up bro. until now, players have been able to enjoy earning points and competing together in the guild rankings. But it's great that we've Dominic added a tension way ஆயிட்டா for போல. you to compete together. It's up to 30 versus 30, but are you expecting the guild will coordinate to play at the same time? Yes, actually. There will be fixed times to compete, sort of like with Legends Battle Royale. You can vote within your guild to decide when to compete, then log in and compete together at that chosen time. Guild battles are planned to be held for 5 days. Guilds can play once on each of the 5 days, so pick a time that works best for your guild and give it your best shot. This is an all-new way to play Legends, so we hope you have fun with it. Especially if you are someone அதுக்கு who எதுக்கு likes இவ்வளவு competing உண்மோ? with your guild. ஏன்னா சிசி கொடுக்க Remember மாட்டால to அதனால check இவ்வளவு in-game உண்மோ. after the release for more details. Now, for yet another new update. A new limited time special rule called Rating Match Proud is being added to rating matches. New PvP rule I'll set dive right into explaining what this rule is all about. Pre-season. First, you'll be fighting up to 3 matches against the same player. The first match will be just like a regular battle. In the second match, you'll fight using the remaining 3 characters you didn't use in the first match. In other words, with these rules, you'll be making use of all 6 of the characters you used to form your party. I see. So you need to form your party knowing that you'll be using all 6 of them to battle. Right. And you'll need to decide which 3 you'll want to use in the first round. That's extremely important. Your opponent won't know which 3 of your 6-member party you'll use in their first round, so you'll both need to try and predict what the others will do. In regular rating matches, a lot of players have become pretty set on which 3 characters in their party they'll use, and it's easy to guess what your opponent will pick. Looks like that's going to change with this rule. Yep. Then, if one player wins 2 rounds in a row, that person will be the winner. However, if they're tied with 1 win each, they'll move on to a Hello, final Wanako. match called Battle of Pride. In Battle of Pride, you must choose at least 1 member from the first and second rounds to form your team. Tension Then, ஆயிட்டா போல. you'll battle it out to determine the true winner. By mixing members from rounds 1 and 2, it makes it difficult to form a strategy in which you select members based on Zenkai abilities, under the assumption that you lose 1 match but win the other 2. Of course, it's not that you can't hammer out a battle plan similar to that, but we created these special rules to allow players to experience a different type of battle where they can't use the same party over and over. Incidentally, if you get overpowered and lose terribly in the first round, ஏய், is there a அவன் way to surrender if you don't want to ஏடா நான் continue என்னடா into the அவனை second? திட்டுறது The defeated அதான் player நீ has the பண்ணிட்டு இருக்க option to choose whether they want to fight in the second round. No need to worry about it. Moreover, if both players each lose a round, they both need to agree to progress to the final Battle of Pride. That means players who choose to fight it out in Battle of Pride really want to settle the score. It's the kind of battle you can't experience in just a single round, which is what we think makes this rule so much fun. I'm starting to get excited. After a hard-fought battle against another player, I sometimes find myself wishing I could fight them again. So in this rule, if my opponent also chooses to have another match with me, I'll get my wish.
Rating Match Proud will be launched in a pre-season fashion, after which we'll make any adjustments that might be needed. Once finished, it will be available on occasion as a special season. Rating Match Proud will not be a permanent replacement for regular rating matches, so don't worry about that. For now, just think about what kind of parties you think would be a good fit for Rating Match Proud and get hyped for this new exciting rule. Alright, that's all the update info we have for you today. These are planned for late February, so we hope you're excited. Now, let's move on to some Legends news. We have plenty of exciting news for you about the episode's campaign Cell Saga Z. First up, Zenkai. Perfect Form Cell from episode Cell Saga Z is getting a Zenkai Awakening. this is the one that can transform into Perfect Cell, right? அந்த அளவுக்கு ஒன்மத்துல நீ திட்டி இருக்கலடா will அதான் target characters who are both Bro, element red Vegeta da, bro. and tag android. That includes the Legend Limited third character Android 17 and Android 18, the second form Cell who transform into Perfect Form Cell, and the Legend Limited Super 17 released at the end of January. That's right. Be sure to try some parties with these characters. To touch on the new abilities that will be added a little, when an enemy Ultimate Arts, Awakened Arts, or Rising Rush is activated while this character is on standby, their Ultimate and Awakened cards will be debuffed by 30%, and your own substitution count will be lowered by 4. It sounds like there will be big improvement to Cell's use as a defensive character. Oh yes. There's also going to be an effect added where using cover change will cause your opponent's draw speed to decrease by 1 level, so be sure to make good use of this cell to receive enemy attacks. You can get the necessary Awakening Z power from Zenkai Rush battles, missions, and more, so don't miss out on the Zenkai Awakening. Now, I think we've kept our viewers waiting long enough, so why don't we reveal some new characters? Sure, let's do this. Super Take a look apple. at these new characters coming straight from episode Cell Saga Z. என்ன நியூ கேரக்டர் ஆண்ட்ராய்ட் 17 see 17 பாரு Sparking Android 16 Just as calculated. Firing. There. LF இது What? This level of power was created to destroy Goku. வெஜிட்டாவா லெஜெண்ட்ஸ் லிமிடெட் ப்ரோ என்னடா அல்ட்ரால கொடுப்பேன்னு பார்த்தா லெஜெண்ட்ஸ் லிமிடெட் கொடுத்துட்டான் எனக்கு வருத்தம் பா So did you like that, Cell? Android 16 and Legends Limited Super Vegeta from episode Cell Saga Z are joining Legends. Wow, Now, before we jump into the abilities, let's watch some footage. Go on. Think again. What? Yeah. யாராண்டா No escape. Yeah, you just can't be. That's enough. Go. You just as calculated. Firing. There. It's over. What? Yeah. I'm sorry, but my ability is greater than yours. Eagle-eyed viewers may have spotted that this is Android 16 from after the repairs are done by Capsule Corporation. The Red Ribbon Army logo is gone, having been covered up by the new Capsule Corporation logo. Now, for the abilities. Android 16 is a melee type with element green. The character tag is Android, and the Z ability 3 will allow you Green to buff element. allied tag Android, and the episode Cell Saga Z characters.
This 16's greatest selling point is the strength of its offensive capabilities. First off, when a battle starts, damage inflicted by 16 will be increased by 90%. அப்படியே அமைதியா இருக்கிற பேனருக்கே சமன் பண்ணிடணும். சூப்பர் 17 அப்படி இல்லைனா இது will get a 19% increase to inflicted damage, which Hi, means Kiran Raj this bro, welcome character to is a stream, bro. safe bet if you need some serious firepower. Also, this character's strike arts come with the blast armor, so you can make good use of your strike arts to go on the offensive. In addition to these basic abilities, the special arts, special move arts, and ultimate arts are all both unique and extremely டேய் powerful. டோஷி To சிசி begin கொடுக்க with, மாட்டற. upon activation, the special arts will nullify enemy special cover changes for set number of timer counts and will also nullify enemy destroy card effects. On top of that, landing a special arts hit will allow you to recover key and draw a strike arts card. You can go on the attack without having to worry about special cover changes or card destruction effects, so it's unlikely that you'll have a combo interrupted by any enemy surprises. Next up, the special move arts will boost Bro, special move Toshi மட்ட damage, பண்ணலாமா? restore key, restore the vanishing gaze முன்ன by விருப்பம் bro. போய் 70%, பண்றதுனா and பண்ணிட்டா. even draw a random arts card upon activation. Usually after using a மட்ட special பண்ணி move சம்பவம் பண்ணும் arts, bro. you'll find that you don't have enough key or arts cards. But after Android 16 uses 1, the vanishing gaze will be restored and you'll be ready to go on the attack once more. கேஸ் காரம் போல இது டாம்னிக்கு. Lastly, your ultimate arts will nullify enemy endurance effects for 50 counts on activation. Not only that, this effect is unable to be cancelled. So basically, if you are able to pull off a rising rush within 50 counts of using the ultimate arts, even if it's against a character with an endurance effect, you might still be able to get a KO. Also, the ultimate arts will destroy all of your enemy cards on hit. Inflict them with 5 substitution counts. கேஸ் Increase your காரங்களே own நாங்க arts தான்டா. card draw நீ speed by கேஸ் 1 காரன் level bro, நீ for கேஸ் 50 காரன். counts. And boost your critical rate by 30%. Having all of their cards destroyed means your enemy won't be able to immediately attack. And inflicting them with 5 substitution counts means they won't be able to quickly switch characters either. So after landing on ultimate arts, having attacks ready to go will be effective strategy. One powerful move in particular would be to attack your opponent, forcing them to use up their vanishing gaze to dodge, and then hit them with a rising rush while they're unable to switch out. Furthermore, 16 already has incredible offense, but it gets even stronger after taking enemy attacks. This character will recover a set amount of health every Bro, time எங்க it's வீட்ல hit கேஸ் with காலி an கொஞ்சம் enemy arts attack. டெலிவரி Plus, பண்ணுங்க if you get a கொய்யால. 50% boost to inflicted damage, வேற so ஏதாவது if you சொல்றோம் can get a combo going immediately after taking an arts attack, நம்ம you'll குரூப் be able to ஓவரா take those எக்ஸ்பெக்டேஷனோட offensive வந்திருப்பான் அல்ட்ரா வர abilities போகுது and அப்படின்னு use நினைச்சு them to வந்திருப்பான் really put on கடைசியில the பார்த்தா pressure. என்கே மூமெண்ட். Performing a cover change with this 16, taking an enemy attack, and then going into a combo is another effective strategy for you to try out. Besides the extremely powerful offensive capabilities we've just discussed, this character also has defensive abilities such as stealing one enemy card when performing a cover change, as well as reducing enemy special move, ultimate, and awakened arts power by 30% when entering the battlefield. This 16 will make a great addition to any Android party as a powerful attack card, so definitely try it out. Moving on, let's talk about Legend Limited Super Vegeta. You fool! Yeah! You eyesore! Yeah! Get out of my sight! வெஜிடா எப்படின்றப்போ Let's see if you're perfect enough to withstand this! Final Flash! So did you like that, Cell? Legend Limited Super Vegeta is Red a element, melee melee type, and type. the element is red. The character tags are Vegeta, Clan, Saiyan, and Super Saiyan, and the Z ability 3 will give birth to allied tag Vegeta, Clan, tag Saiyan, and Episode Cell Saga Z characters.
There are lots of powerful Taxarian characters, so this is a really useful D ability. Vegeta's greatest strength lies in the unique gauge, which gives you tremendous firepower when it's maxed out. Let's dive right into an explanation of the unique gauge. This unique gauge charges according to the number of timer counts spent on the battlefield, but it resets to 0 when Vegeta returns to standby. It does take 10 counts for the unique gauge to fully charge, but when it reaches max, the enemy's special cover changer will be nullified and your vanishing gauge will be 100% restored. Plus, when the unique gauge is full, article draw speed will be increased and unfavorable element factors will be nullified. At the start of battle, Vegeta already gets article draw speed increased by 1 level, so when the unique gauge is full, you'll have a 2-level boost to your article draw speed, in addition to the unfavorable elements factor nullification. Also, for every 3 counts that pass after entering the battlefield, health will recover by a set amount and inflicted damage will increase. So the longer this character stays on the battlefield, the stronger of an attacker it becomes. It does take a while to charge the unique gauge all the way, but that's all you need to do in order to activate a bunch of powerful effects. Vegeta has an effect that charges the unique gauge by 30% at the start of battle, so that first time will be a bit easier as well. While Vegeta is on the battlefield, whenever the enemy switches, you'll get a boost to damage inflicted, reduce the enemy's ki, and reduce your allies' substitution counts. From your opponent's point of view, they'll probably want to switch to a character with a lot of health in order to survive attacks by this Vegeta on the warpath. So these abilities that activate each time your opponent switches out will be quite powerful. I'm sure you've already gotten an idea of how strong this character's unique gauge is, but there's more. Under certain conditions, Vegeta will have seriously powerful defensive abilities and strike arts. Starting with the defensive abilities, the enemy's special move, ultimate, and awakened arts, as well as their rising rush, and even all enemies' main abilities will all be sealed when you max out the unique gauge. Vegeta's unique gauge is the type that charges continuously while the character is on the battlefield, so you will often be charging it when you score a combo or when you are on the receiving end of one. When a unique gauge gets filled while you are being comboed by your opponent, you can expect to be finished off by an ultimate art or rising rush, but with these abilities, once your unique gauge fills up, your opponent will temporarily lose access to those powerful abilities, allowing you to shake off their blows with ease. Plus, if you return Vegeta to standby with a full gauge, this character can recover a significant amount of health and shorten own substitution counts. If Vegeta can last until the unique gauge is full, your opponent's most threatened options will be sealed, giving you the option to switch in another character even once without endurance or revival, and spread the damage across your team. And shortening your own substitution counts means that you can send Vegeta right back on the battlefield, so make use of the unique gauge to have Vegeta go on the attack. Next, we need to talk about Vegeta's strike attacks. Upon entering the battlefield, the damage from Vegeta's next strike arts attack will get boosted by 50%. You draw a strike arts card, and you'll inflict all enemies with substitution counts. Inflicting substitution counts means that your opponent will have a hard time switching out, and you'll be in an excellent position to land a full force, 50% boosted strike arts on the character you are aiming to take down. Finally, let's talk about some powerful abilities other than the unique gauge. First off, the special arts will restore ki and randomly destroy 2 enemy cards, while the strike arts have blast armor. If you use the special arts and destroy your enemy cards, they'll have fewer options available, and since Vegeta's strike arts have blast armor, they'll find out it difficult to use their blast arts, which should help you to stay on the battlefield. Staying on the battlefield for 10 counts will make this Vegeta tremendously stronger, so it's a perfect match. Moving on, the main ability will nullify enemy special cover changes and draw an ultimate arts card. Plus, it will restore your own vanishing gauge by 100% and reduce the enemy Dragon Balls by 1.
If you manage to land a combo using the main ability to nullify your opponent's special cover changes, then continuing that combo to buy time until the unique gauge is full should be an effective strategy. So, that's all we have to say about Super Vegeta's abilities. What do you think? I think you'll really come to enjoy strategizing to make full use of this character's firepower, so definitely try it out. You'll be able to find more details about this character's abilities on the site in the video description after this premiere is over. Make sure to take a look. That's all we have to share with you today. Legend Limited Super Vegeta and Sparking number 16 are on their way, so the episode campaign Cell Saga Z is about to get even more intense. It definitely is. There's more to come during this campaign, so I hope you're ready. And don't forget, the new PvP rule, Rating Match Proud, and the new Guild Battle mode are planned to be released soon, so get ready for those as well. Remember to follow our official social media accounts for information that we didn't have time for here and Venga, various paruங்க, other iva. news and campaigns. Thank you for watching today. We hope you'll join us again in the next reviews and stuff. Bye everyone! Bye! போட்டான் ப்ரோ பண்டாய் எனக்கு சரி ஓகே ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் இன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி Alpha, you are now approaching Mark 4. சரி ஓகே ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் இன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அங்கில் போட்டுவாங்க ஓகே ப்ரோ சி நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ரீம் டைம் ப்ளீஸ் அட்டா மம்மி